Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are fine. Today, I'm going to teach you kinds of nouns. In our previous video, we have already learned first one, common noun and proper noun we have completed. And today, we are going to learn third and fourth one, countable nouns, third one, and fourth one, uncountable nouns. Now let me read the definitions for you. These are the names of people or objects that we can count. So these are the names of people. So names means a set of words. Names, people are known by their name. Animals are given name, people are given name, and all the things are given some name. A set of words, some words. Names means some words. These are the names of the people. Who are the people? People are the human beings. Human beings are called people. People are called human beings. In general, we call people, human beings as people. Now, are objects. Objects. What are objects? Objects are materials or things. Objects are the materials or things which we can touch them and see with our eyes. Okay, that we can count. These objects are the people that we can count are called countable nouns. We can count. Count means what here? Count means reciting numbers. Reciting a number in ascending order. How do we recite in ascending order? Just for example, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and so on and on. So like that, if we can count some numbers, and those are called countable nouns. So some things. So if I have some books in my hand, if I can count, those are for example pens I have. So I am able to count these pens. 1, 2. If I have some more 3, something like that. If I can count, those are called countable nouns. Now I have written here. See here, book. Book is the countable noun. We can count books. మనం బుక్స్ కౌంట్ చేయగలుగుతాం. అయితే కౌంట్ చేయగలిగే వస్తువులన్నిటినీ కౌంటబుల్ నౌన్ అంటాము. కౌంట్ చేయగలిగే వ్యక్తుల పేర్లన్నిటినీ మనం కౌంటబుల్ నౌన్ అంటాము. మన వ్యక్తులను కౌంట్ చేయగలుగుతాం, అందుకే వ్యక్తులందరి పేర్లని మనం కౌంటబుల్ నౌన్స్ కిందకే తీసుకుంటాం. నౌ లెట్ us see book. Here book is a countable noun. Books countable noun. And also apple is also countable noun. మనం apples count చేయగలుగుతాం. So a basket of apples, if they are given to you, you can count one by one. You can complete counting. So like that, మనం యాపిల్స్ ఒక బాస్కెట్ నిండా యాపిల్స్ మనకిస్తే అవి కౌంట్ చేయగలుగుతాం. అవి కౌంట్ చేసి కంప్లీట్ చేయగలుగుతాం. సో వీఆర్ ఏబుల్ టు కౌంట్. దేర్ఫోర్ యాపిల్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ కౌంటబుల్ నౌన్. అది ఒక వస్తువు, ఆ వస్తువుని కౌంట్ చేయగలుగుతాం కాబట్టి అది కౌంటబుల్ నౌన్. బాయ్. సో వీ కెన్ కౌంట్ ద బాయ్స్ ఆఫ్ అవర్ క్లాస్. మన క్లాస్లో ఉన్న బాయ్స్ ఎంతమంది ఉన్నారని కౌంట్ చేయగలుగుతాం. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 లైక్ దట్. వీ కెన్ కౌంట్ all the boys of our class, all the even girls also we can count. Like that we are able to count some people. They are called, this word boy is called a countable noun. Now here sister, we can count the number of sisters of our family. In our family, if we have 3 sisters, we can count 1, 2, 3. 3 sisters I have, we can say. And next, doctor. Doctor is also countable noun. The word doctor is a countable noun because the word doctor, when it is a countable noun, we are able to count doctors of our town, of our village, of our city. So we are able to count. Though there are many doctors in the city, even then we are able to count. We may take some extra time to count them, but we will count. So there is a specific number of doctors are there. They are not infinity. వాళ్ళు అనంతం కాదు కదా, ఏదో ఒక నంబర్ దగ్గర ఎండ్ అవుతారు కదా. మేబీ 100 or 1000 or 10,000.
more than 10,000 there may be, but we can count even 10,000 also. So there is a certain limit is there, we are able to count them. Those are called countable nouns. And horse is also countable noun. We can count horse. It is a animal which we are able to count. So all the animals we are able to count. So that is called countable noun. Now let us see the example here. Note is a note means important thing which we have to remember, that is they have both singular and plural form. Singular form and plural form. Singular means here only one. A noun that denotes only one person. ఒక నౌన్లో ఒక వ్యక్తి కానీ ఒక పర్సన్ ఒక వస్తువు కానీ ఉంటే దాన్ని సింగులర్ నౌన్ అంటాము. అండ్ ప్లూరల్ ఫామ్ means a noun that has more than, that denotes more than one person. ఒకరికంటే ఎక్కువ మందిని చూపించే ఆ నౌన్ ప్లూరల్ అంటాం. ఇక్కడ చూద్దాం చూడండి, ఇక్కడ ట్రీ ఈజ్ ఎ సింగులర్ నంబర్. ట్రీ అంటే ఒకటే ట్రీ కనిపిస్తుంది మనకి, కాబట్టి అది సింగులర్ నంబర్ అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ ట్రీస్, దట్ ఈస్ ఇన్ ప్లూరల్ ఫామ్, ప్లూరల్ నంబర్. Uncountable nouns definition. These are the names of things that we cannot count. మనం కౌంట్ చేయలేని నేమ్స్ని అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ అంటారు. ఏ నేమ్స్ అవి? వస్తువులని. కొన్ని వస్తువులు మనం కౌంట్ చేయలేం. ఏ వస్తువులను కౌంట్ చేయలేము? మరోసారి డెఫినేషన్ చూద్దాం. ద నౌన్స్ దట్ కెనాట్ బి కౌంటెడ్ ఆర్ కాల్డ్ అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్. మనం ఏ వస్తువులను అయితే కౌంట్ చేయలేమో ఆ వస్తువులని అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ అంటాం. ఇక్కడ పైన ఉండే వస్తువులను మనం కౌంట్ చేయగలిగినాం, ఇక్కడ ఉండే వస్తువులను మనం కౌంట్ చేయలేము. ఏ వస్తువులను కౌంట్ చేయలేము? ఇక్కడ చూద్దాం. ఎగ్జాంపుల్, water we cannot count, even sand we cannot count, and also rice we cannot count, and milk we cannot count, even sugar, oil, salt. All these examples are not able to be counted. We are not able to count these things. Why can't we count this water? Because they are inseparable. We cannot separate them into different sections, different parts. They are in liquid state. All the liquids and gases, we are not able to count them because we cannot separate and hold them separately. Therefore, water, we cannot count water as one drop, two drop, like that we cannot count. So water is uncountable noun. And sand also we cannot, because all the powders, sand is a extremely smallest particle. Okay, small particles we are not able to count. They are like dust. Okay, so those things very difficult to count and separate. So it is impossible. So in sea, in river, that sand is a that much sand. If someone asks you to count, can you count? No, we cannot. So these are the things we cannot count. Right. Uncountable nouns do not have plural forms. This is the note we have to remember. These nouns cannot have plural form. Okay, they are mostly used in singular form. ఈ నౌన్స్కి వాటర్ ఉంటుంది కానీ వాటర్స్ అనేది ఉండదు. శాండ్ ఉంటుంది, శాండ్స్ అనే ప్లూరల్ ఫామ్. సింగులర్ ఫామ్ ఉంటుంది కానీ ప్లూరల్ ఫామ్ ఉండదు. రైసెస్ ఉండదు. మిల్క్స్, షుగర్స్ అని, ఆయిల్స్, సాల్ట్స్ అని చెప్పకూడదు. దట్ విల్ బి రాంగ్. సో నౌ హియర్ ఎగ్జాంపుల్స్. హియర్ లగేజ్ ఈజ్ కరెక్ట్, లగేజెస్ ఈజ్ రాంగ్. Here I put here tick mark and there cross mark because this is right. Even though we have two bags and we have to say luggage, even if there is one bag we have to say luggage only. And sugar is also singular only will be there. There will not be any word like sugars in English language. So like this, these are the kinds of nouns. I hope you all understood. Thanks for watching.